Okay, so let us start new topic, that is tuple. Okay, in last lecture we have seen list. We know what kind of containers are list. Okay, so there list is a heterogeneous collection of uh, elements that are ordered, mutable, we can change, and also we can apply indexing, slicing on that. Okay, now today tuple is the similar kind of data type, very similar to list. Only difference is that lists are mutable and tuples are immutable. Okay, otherwise everything is similar. Okay, except the mutable immutable difference and the representation. Okay, lists were represented using square brackets, tuples are represented using round brackets or braces. Okay, so this is the only difference, otherwise everything is similar. Okay, so आता सिमिलर जरी असले तरी लिस्टचे फंक्शन्स ट्युपलला लागू होतील असं नाही. ओके, बिकॉज ट्युपल्स आर इम्युटेबल, आपण ट्युपल्स चेंज करू शकत नाही ट्युपलचे एलिमेंट्स, त्यामुळे त्याच्यावरती बरेच फंक्शन, बरेच म्हणण्यापेक्षा ऑलमोस्ट 90% फंक्शन्स त्याच्यावरती अप्लाय होत नाहीत, किंवा जे जे फंक्शन्स मॉडिफाय करतायत, ऍक्च्युली मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न करतात, ते कोणतंच फंक्शन ट्युपलवरती अप्लाय होत नाही. ओके, कारण आपण मॉडिफिकेशन करू शकत नाही, because tuples are immutable. Okay, so keep this in mind. So what is a tuple? It is also a heterogeneous collection of items that are ordered. Then tuple is immutable, we cannot change individual elements of the tuple, and it also allows duplicate values. So heterogeneous collection, it is similar that we have seen in list also. Okay, various data types can be stored within a single tuple. Order, yes, they are ordered. There is a particular sequence in the tuple. Okay, and this is very important. Tuple is immutable. Okay, we cannot change individual elements of tuple, and this is similar to list only, allows duplicates, duplicate values चालतात tuple मध्ये. Okay, represented as this round bracket separated by comma. Okay, example, we can see an example here. I have taken tuple underscore 1 as a variable equals to, and here in round bracket I have taken these elements 1 2 3 python. Okay, so this is a tuple. Understood? Okay, now one by one we will see why heterogeneous, why ordered, why immutable, why allowed duplicates. So why heterogeneous? Very simple. How to initiate a tuple? Take a variable name equals to, and in round bracket put all the elements you want to put into a tuple. Okay, for example 1 2 3 python. If I want, I can take some more elements as well. Let's say I will take a float also. I will take 2 plus 3j, a complex also. Okay, and I can create such kind of tuple. I will print this tuple, also I will print the data type of this tuple. You can see this is my tuple 1 2 3 python 3.14 and 2 plus 3j. These are the elements of the tuple, and class of the tuple is tuple. That means data type is tuple. Okay, understood? Heterogeneous. Why heterogeneous? Because stores different data types. Okay, next, why ordered? Because indexing and slicing is possible. There is a particular sequence in the tuple. Okay, we can access using indexing and slicing. For example, I want the element at third index. I can access it in this way, tuple underscore 1 of 3. So third element, third index element I am as a python, this string python. Okay, so I can access this element. So there is a particular order in the tuple. Okay, understood?
every element has a sequence or index. Then immutable. Why they are immutable? Cannot modify individual elements. Okay, we cannot modify the individual elements of a tuple. Okay, so we will try one. We'll try to modify this element. Okay, element at index 3. Okay, we will try to assign data science instead of Python. At index 3 the element was Python, so we will try this. We will try to assign data science instead of Python, and we can see we it throws an error. What is the error? Type error. What is the type error? Tuple object does not support item assignment. Okay, this is an error. ते काय म्हणते की ट्युपल ऑब्जेक्ट साठी आयटम असाइनमेंट पॉसिबल नाहीये. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट चेंज करू शकत नाही. ओके, अंडरस्टूड? व्हाय इम्युटेबल? अंडरस्टूड? ओके, हा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, हा लक्षात ठेवायचा. इम्युटेबल. ओके, बिकॉज दिस इज द ओनली मेजर डिफरन्स इन बिटवीन लिस्ट अँड अ ट्युपल. ओके, तसे भरपूर डिफरन्स आहेत लिस्ट आणि ट्युपल मध्ये. रिप्रेझेंटेशन मध्ये डिफरन्स आहे, स्पीड मध्ये डिफरन्स आहे. ट्युपल्स आर फास्टर ॲज कम्पेअर्ड टू लिस्ट. ओके, it consumes less memory. Tuples consume less memory as compared to list. But the major difference, very important difference, is this one. Tuples are immutable. We cannot modify or change individual elements in the tuple. Okay, जे की लिस्ट मध्ये possible आहे. We can change there. Duplicates are allowed. Okay, now here I have taken a tuple. I have added 1 2 3 2 2 2. You can see various duplicate values of 2 have been added, and if I create this tuple, yes, it is possible. So duplicate values are allowed in tuple. Okay, similar to list. Is this clear? Duplicate values. Okay, fine. So these were the basic features of a tuple. Now, how to initiate a tuple? Okay, सो हे तर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की इनिशिएट कसं करायचं ट्युपल. सिम्पली जे एलिमेंट्स तुम्हाला टाकायचे ते राऊंड ब्रॅकेट मध्ये सेपरेटेड बाय कॉमास तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. ओके, बट हाऊ टू इनिशिएट अ null tuple or empty tuple? Just take a variable t1 equals to and just give a round bracket. This will become a null tuple or empty tuple. Let's see. See, this is the empty tuple. You can also check the data type of this is tuple. Okay, understood? Empty tuple. Okay, then after that, this is important, how to initiate a tuple with single element. Okay, सिंगल एलिमेंटचा ट्युपल कसा इनिशिएट करायचा, कारण सिंगल एलिमेंटचा ट्युपल म्हणजे फक्त त्या राऊंड ब्रॅकेट मध्ये एक एलिमेंट टाकला असं नाही. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस. आता इथे मी काय केलंय, एक व्हेरिएबल घेतलाय t2 आणि राऊंड ब्रॅकेट मध्ये एक एलिमेंट टाकलाय 52. ओके, आणि मी याला प्रिंट पण केलंय. लेट्स सी what it is. You can see here, what is this variable t2? It has value 52, and what is the data type? Data type is integer. Data type is not tuple. Okay, so never do this. This is not a tuple. Okay, understood? This is not a tuple. So how to initiate a tuple with single value? मग सिंगल व्हॅल्यूचा ट्युपल इनिशिएट कसं करायचं? ओके, हे बघा इथे पण एक एक्झाम्पल दाखवलंय. फक्त एकच एलिमेंट घेतलाय पायथॉन आणि ते मी एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न केलाय. इट गिव्स मी स्ट्रिंग. ओके, so how to initiate tuple with single element? Just a second. You have to insert at least a comma in between the elements. ओके, मग सिंगल एलिमेंट जरी असेल
तरी एक कॉमा असणं गरजेचं आहे. ओके, at least one comma should be there within a tuple. Then it will consider it as a tuple data type. Otherwise, the data type will be as per the element. Okay, string असेल element तर त्याचा data type string होऊन जाईल, integer असेल integer होऊन जाईल, float असेल float होऊन जाईल. Okay, so at least a comma should be there. For example, here I have taken a variable t3 equals to, and in bracket I have inserted 52, and after that 52, even if I am having only one element, I have still given a comma. एकच एलिमेंट जरी आहे तरी पण एक कॉमा यूज केलाय, कारण तो कॉमा स्पेसिफाय करतो त्याला ट्युपल मध्ये. ओके, and I'll check the data type. Now you can see this is a tuple. Understood? Tuple with single element. सेम मी मेल केलं सगळ्यांना. अरे एक सेकंड. तुम्हाला मेल मिळाले ना ते इनवाइट? ओके, understood this? Tuple with single element. Okay, then alternate way to initiate a tuple. Okay, not necessary you have to use round bracket only. ओके, तुम्ही राऊंड ब्रॅकेट नाही जरी यूज केलं तरी फक्त तुम्ही एलिमेंट्स जरी मेन्शन केलेत, देन ऑल्सो it will create a tuple. You can see here, for example, here I haven't used round bracket, I have just used the elements 1 2 3 python data. Okay, and it has considered it as a tuple. Okay, understood? Okay, when data in a sequence is not to be changed, then we use tuple. ट्युपलचा यूज कधी करायचा? ज्यावेळेस आपल्याला डेटा चेंज करण्याची गरज नाहीये त्यावेळेस ट्युपलचा यूज करायचा. ओके, अदरवाइज लिस्ट इज फाईन. ओके, ज्यावेळेस तुम्हाला डेटा चेंज करायची गरज पडत नाही, ओके, एकदा तुम्ही मॉडिफाय केला की तो डेटा तसाच राहणार आहे, त्यावेळेस ट्युपलचा यूज करायचा. किंवा मॉडिफाय होऊन द्यायचा नाहीये डेटा, त्यावेळेस ट्युपलचा यूज करायचा. ओके, कारण कधी कधी काय होतं, ऍक्सिडेंटली सुद्धा डेटा मॉडिफाय होऊ शकतो. ओके, सो टू अवॉइड दॅट we have to use tuple whenever the data is not to be modified. Okay, or whenever you want to avoid the accidental modification of the data. Okay, there you can use a tuple. Okay, then how to use a tuple constructor to create a tuple? Okay, you can create a tuple by using tuple constructor also. जसं listचा constructor आहे, we have seen integer constructor, string constructor. Okay,
So similar kind of constructor we have for tuple also. We can use that as a uh, constructor to make a tuple. For example, I'm having a tuple here, apple, banana, cherry, and I'm inserting it into a tuple constructor. Okay, this is my tuple constructor. Tuple constructor means this method, tuple method, tuple, and this round bracket. Whenever I insert into that, I will get a tuple. Okay, let's see. You can see here, we get a tuple. Okay, if you want to check this data type of this, you can use type this tuple. You can see the class is tuple. Okay, understood? Yes. You can do it for list also. Okay, for example, let's see, if I use list instead of this tuple, you can still create a tuple. Okay, so not necessary it should be tuple only. Okay, you can create from list also. Anmol, are you there? ओके, मी इन्व्हाइट सेंड केलं ते मिळालं नाही का? मी मेल केले सगळ्यांना. मेल, हा मी, नाही मी इन्व्हाइट त्यासाठी सेंड केलंय. मी 7 ते 9 या शेड्यूल मध्ये शेड्यूल केले सगळे. त्याचं इन्व्हाइट सेंड केलं. एकदा ऍक्सेप्ट केलं म्हणजे परत परत लिंक पाठवायची गरज नाही पडणार. एकदा त्यावरतीच. हा, ठीक आहे. ट्युपल्स आपण बघतोय. ट्युपल्स व्हेरी सिमिलर टू लिस्ट. एकदा आपण रिवाइज करूया, सिंपल आहेत. Okay, tuples are very similar to list. Okay, they are heterogeneous collection, like they can store different data types. Again, they are ordered as list. There is a particular sequence or index for each element, and only important difference is this one, that tuples are immutable as compared to list. List are mutable. We can change the individual elements of a list, whereas for tuple we cannot change the individual elements of a tuple. Okay, otherwise everything is similar. It also allows duplicate values. Okay, so tuples are very similar to list only. Only major difference is that it is immutable. We cannot change individual elements of a tuple. And representation, lists are represented into square bracket, whereas tuples are represented into round bracket. Okay, in this way. Okay, Anmol. Okay, we have also verified it. Heterogeneous collection, it stores different data types. We have taken a variable tuple1, we have put different data types into that, and we have checked the data type also. Okay, so it can store different data types. That's why we say it is heterogeneous collection of data. Then why order? Every element has a sequence number or index in tuple, and we have checked that also. Okay, I want the index, I want the element at third index. I'm getting this element at the third index, which is Python. Okay, so that shows that indexing and slicing is possible. That means tuple is ordered. Then it is immutable. Why do we say it is immutable? Because we cannot modify individual element of a tuple, and we tried that also. We tried to modify the element at third index. Okay, tuple of 3, and we tried to insert data science instead of Python, and we got error, type error. What is the type error? Tuple object does not support item assignment. Okay, so that shows that tuples are immutable. We cannot change individual elements of a tuple. Is this clear, Anmol? Okay, then duplicates are allowed. That also we have tried.
Similar to list, we have added some duplicates here, duplicates of 2, and the tuple is created. There is no problem in creating a tuple having duplicates. So this is also okay. Then we have seen how to initiate a tuple. Okay, how to initiate empty tuple. Empty tuple, just take the variable equals to and give a round bracket. It will create empty tuple. This is the empty tuple and this is the data type of that empty tuple. Okay. Then single element tuple, tuple with single element. This is important. So if we try to enter only one element in tuple, its data type will be the data type of the element. Okay, for example 52 is integer, so it will show data type as integer. Okay, so never use this method to create a tuple with one element or single element. Okay, this is wrong method. This will not give you a tuple. This will give you whatever will be the data type of the element. For example 52, it has a data type integer, so this variable t2 will have a data type integer. Okay, this will not be a tuple. Again here I have tried entering one element Python and I got data type as string. Okay, so this is a wrong method. So what is the right method for single element tuple? You have to enter the element and a comma along with the element. ओके, एलिमेंट सोबत एक तरी कॉमा, ऍटलिस्ट एक तरी कॉमा पाहिजे, तरच आणि तरच तो ट्युपल होतो. अदरवाइज जो काही एलिमेंटचा डेटा टाइप असेल तो त्याचा डेटा टाइप असेल. ओके, इज दिस क्लिअर अनमोल? Okay, then alternate way to initiate a tuple. Okay, not necessary that we have to enter these elements into a round bracket. We can insert directly also. राउंड ब्रॅकेटची गरज प्रत्येक वेळी आहेच असं नाही. विदाउट राउंड ब्रॅकेट सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारे इनिशिएट करू शकता. स्टिल यू विल गेट द सेम रिझल्ट्स. ओके, इट विल बी अ ट्युपल. क्लिअर? then how to create a tuple using tuple constructor. ओके, जसं लिस्टचा कन्स्ट्रक्टर आहे, स्ट्रिंगचा कन्स्ट्रक्टर आहे, इंटिजर कन्स्ट्रक्टर आहे, फ्लोट कन्स्ट्रक्टर आहे, तसं ट्युपलचं सुद्धा एक कन्स्ट्रक्टर आहे, म्हणजे एक मेथड आहे या नावाची, ट्युपल नावाची. ओके, TUPLE अँड राऊंड ब्रॅकेट, आणि त्याच्या आतमध्ये तुम्ही एखादा सिक्वेन्स टाकला की तो ट्युपल होऊन जाणार. इन दिस वे इथे मी ट्युपल कन्स्ट्रक्टर यूज केलाय अँड आय हॅव इन्सर्टेड this apple banana cherry as a tuple in that. Okay, and I got this tuple apple banana cherry. Okay, instead of tuple, if even if I insert list in that, now this is a list apple banana cherry yala square bracket ahe ithe, so this is a list. Okay, so this will also give me a tuple because I have used tuple constructor on the list. Okay, so I can use that tuple constructor on a list or on a tuple, on a set. Okay, any sequence. Clear how to use tuple constructor? Okay, then how to access a tuple. Okay, tuple ला access कसं करायचं? Okay, it is very simple. Use our simple concepts of indexing and slicing. Okay, let's take an example of this tuple. I have this tuple apple banana cherry, these are the elements in this tuple, and I want second item in the tuple, second element in the tuple. Okay, second element in the sense element at first index. Okay, 0th index ला apple आणि first index ला banana. So my result should be banana. It should print banana. Okay, this is banana. Okay, so I'm using indexing to access the tuple. Okay, because tuples are ordered, that's why we can access them by using indexing. Understood?
Okay. Indexing and slicing is very similar to list and string. Okay, काहीच डिफरन्स नाहीये, नो डिफरन्स, सेम ॲज इट इज, तीच कन्सेप्ट आहे. ओके, तुम्हाला एक पर्टिक्युलर एलिमेंट हवा असेल, जस्ट यूज द इंडेक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. ओके, समजा एक स्लाइस हवाय, दोन चार एलिमेंट पाहिजेत किंवा एका रेंज पासून दुसऱ्या रेंज पर्यंत एलिमेंट्स पाहिजेत, you can use that slice. Okay, for example, this is my tuple t4, 1 2 3 python आणि data हे त्याचे elements. If I use 3 colon, what is the meaning of this? What will be my result? 3 colon, yes, tell me. Yes, Pooja. Vaishnavi. Three colon means python and data will be printed. Okay, 0 1 2 and 3 will be python, colon, and n index is not present, so it will consider the whole after python. Okay, everything after python. T4 of 3, that means only python. Okay, similarly I can also use negative indexing also. For example, T4 of, let's say, -1, what will be result of this? आता हे तर जमायला पाहिजे. Yes, yes, data, last element. Okay, all other concepts are same: positive indexing, negative indexing, step size. Okay, negative step size, या सगळ्या concepts तुम्ही यूज करून बघा. Then next point, you can change tuple values. Okay, आपण म्हणतोय tuple are immutable, but there is a, let's say, bypass for this, but the bypass is not on tuple. You have to convert it into list, then change, and then again convert into tuple. ओके, सो ट्युपलच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला चेंज करायच्या असतील तर तुम्हाला आधी त्याला लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे, मग चेंजेस करणं गरजेचं आहे, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा त्या लिस्टचं ट्युपल मध्ये रिकन्वर्जन करणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज जस्ट अ हॅक टू चेंज और मॉडिफाय द ट्युपल. ओके, कारण आपण ट्युपल वरती तर काही ऑपरेशन करू शकत नाही, त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला. हो, ट्युपलचं कन्वर्जन लिस्ट मध्ये करून मग लिस्ट वरती आपण ऑपरेशन करू शकतो, कारण लिस्ट ह्या म्युटेबल आहेत. ओके, आपण चेंज करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट्स. समजतंय? Okay, let's take an example here. I have taken tuple x apple banana cherry, and this is my tuple, and I have used a list constructor here and created a list of this tuple. ओके, हे जे x ट्युपल होतं याच्यापासून मी लिस्ट तयार केली, म्हणजे y ही काय आहे, माझी लिस्ट आहे. ओके, आणि त्यानंतर काय केलंय, त्या लिस्टचा फर्स्ट इंडेक्सचा एलिमेंट चेंज केलाय. मॉडिफाय द आयटम ॲट फर्स्ट इंडेक्स. ओके, फर्स्ट इंडेक्सला काय होतं, बनाना होतं, तर बनाना ऐवजी तो आता किवी झालेला असेल. ओके, आणि मॉडिफाय केल्यानंतर मी पुन्हा काय केलंय,
त्या लिस्टचं कन्वर्जन लिस्ट टू ट्युपल कन्वर्जन, आणि इथे काय होतं, ट्युपल टू लिस्ट conversion. Okay, so you can see here apple, kiwi, cherry. Okay, so instead of banana we have inserted kiwi. Okay, फक्त प्रोसेस थोडीशी लेंदी आहे. अगोदर ट्युपलचं तुम्हाला लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करायला लागेल, मग लिस्ट मध्ये मॉडिफिकेशन्स करायला लागतील, आणि मग पुन्हा त्या लिस्टचं ट्युपल मध्ये कन्वर्जन करायला लागेल. समजतंय? Okay, so if somebody says that you have a tuple and modify this tuple, okay, गोंधळून जायचं नाही. There is a simple way: convert it into list, do the modifications, and then convert again it into tuple. Okay, clear this point? Yes. Next, add items in a tuple. Okay, now again here we know that we cannot modify or we cannot add any particular item or any delete any particular item from a tuple. Okay, but again this is a hack. You can convert it into list, then do the modifications, and then again convert it into tuple. Okay, so same is applied here. How to add item in a tuple? For example, first convert it into a list. Okay, and just like the workaround वरती आपण जे बघितले ते, you can convert it into list, add your items, and convert it back into the tuple. Let's take an example. This is your tuple again, apple, banana, cherry. Okay, here you have converted into a list. This is my tuple. Here convert tuple into list, then append orange into the list, and then again convert that list into tuple. Convert list into tuple. This is the method. Okay, हे मी रन केलंय. Second, to print, I will print this tuple. You can see here orange has been added. Okay, understood? Yes. Okay, then how to add a tuple into tuple? Okay, एक tuple दुसऱ्या tuple मध्ये कसा add करायचा? Again, here we have one tuple, apple, banana, cherry, another tuple y. Okay, त्याच्यामध्ये एकच element आहे orange. Please note that there is one comma here. Okay, so one element, single element tuple चा rule इथे follow केलेला आहे, comma दिला आहे. And here what we have done, we have just incremented and assigned that tuple y to this tuple. Okay, and we have printed this tuple. Let's check this. This is also possible. Okay, so y has been added to this tuple. एक tuple दुसऱ्या tuple मध्ये merge केला थोडक्यात. Understood? Yes. Okay. Now this was about adding or modifying a tuple. How to remove items from the tuple? Again, same kind of hack. Okay, you cannot remove item, you cannot change the tuple. So what you have to do, convert it into list, remove that particular item, again convert that list into tuple. Same way. Okay, so here
we have this tuple apple, banana, cherry. Here we have converted into list. Convert tuple to list. Here remove the item, and then again convert list to tuple, and then we will again print this tuple. Here you can check only banana and cherry is there. Okay, so apple has been removed. Understood how to remove items from tuple? Then delete a tuple. Okay, this is possible. तुम्ही tuple तुम्ही direct variable delete करू शकता. Okay, for example, I am having this variable or I am having this tuple t1. I can delete it, and if I try again, I will get name error that t1 is not defined because I have deleted. Okay, this is possible. But if I have this tuple and if I try to delete this element at index 3, what will be output of this? Del t4 of 3. That's output काय असेल? Yes, any guess? It will throw an error. Okay, what will be the error? That tuple object does not support item deletion. Why? Because tuples are immutable. Cannot delete individual items from a tuple. Got it? Okay. Then next point in this is unpacking a tuple. How to unpack a tuple. Okay, packing and unpacking अशा दोन concept आहेत. Okay, so what is packing first? Packing म्हणजे काय? When we create a tuple, when we assign some values, some elements into a tuple, we are actually packing a tuple. आपण tuple pack करतो कारण त्याला packing का म्हणतात? Because that tuple is uh, unchanged. Okay, we cannot modify it later. So आपण त्याला packing म्हणतो. आपण त्यातले एलिमेंट्स जे आहेत ते पॅक करतोय ट्युपल मध्ये, आपल्याला ते नंतर मॉडिफाय करता येणार नाहीत. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज पॅकिंग. ओके, एक्झाम्पल ऑफ पॅकिंग, सपोज I am creating this tuple fruits and I am packing these three elements in this tuple fruits: apple, banana, cherry. Okay, I am packing apple, banana and cherry into fruits tuple. Okay, this is called as packing of a tuple. Let's check. Print fruits. This is my tuple. Okay, this is called as packing of a tuple. Okay, this is similar to creating a variable of tuple and assigning some values into that. Okay, this we have seen. But there is one more concept here: unpacking of a tuple. How to unpack a tuple? Okay, unpacking means returning those elements. Okay, how to return those elements? Now let's see example of unpacking. We will take the same example. ओके, फ्रुट्स नावाचं ट्युपल आहे, ऍपल, बनाना, चेरी हे त्याच्यामध्ये आपण पॅक केलेले आहेत. ओके, अँड व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर assigning this fruits tuple to these three different variables. Okay, green, yellow and red. Okay, and याने काय होतंय की when I try to print this green,
I will get apple. When I try to print yellow, I will get banana. When I try to print red, I will get cherry. Okay, this is called as unpacking of the tuple. I will show you the results. You can see here apple, banana, cherry. Okay, so this is called as unpacking. I can unpack the tuple into three different variables: green, yellow and red. समजले हे? Unpacking the Yes, sir. tuple into three different variables. Okay. Now, one point to note here is that the number of variables must match the number of values in the tuple. Tuple मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत ना, तितकेच number of variables तुम्ही यूज करू शकतात. For example, here we have seen I had three elements in this tuple: apple, banana and cherry. Okay, so that's why I have used three variables here: green, yellow and red. Okay, so this number must match. Okay, तुम्ही जर इथे ग्रीन आणि येलो दिलं फक्त तर ते तुम्हाला एरर थ्रो करेल. ओके, सो दीज मस्ट मॅच. आणि जर तुम्हाला मॅच करता येत नसेल किंवा तुम्हाला माहित नसेल एक्झॅक्टली किती आहेत एलिमेंट्स, देन यूज ॲस्टरिस्क. ओके, स्टार यूज करायचं. ओके, तो बाय डिफॉल्ट जे काय असतील तो कन्सिडर करून चालतो. एक एक्झाम्पल याचं दाखवतो मी ॲस्टरिस्कचं. फॉर एक्झाम्पल, I am having this tuple fruits. ओके, ऍपल, बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी हे त्यातले एलिमेंट्स आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे की 5 एलिमेंट्स आहेत, बट लेट्स कन्सिडर दॅट वी डोंट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. लेट्स अज्युम दॅट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मोर. ओके, वी डोंट नो. सो जे तुम्हाला माहिती आहेत ते अगोदर यूज करायचे. ग्रीन यूज केला, ठीक आहे, येलो यूज केला आणि तिथून पुढे तुम्हाला माहित नाही की किती आहेत. ओके, सो जस्ट यूज अ स्टार अँड एनी व्हेरिएबल नेम. ओके, फक्त स्टार यूज करायचा आणि कोणताही व्हेरिएबल नेम यूज करायचा. ओके, सो तिथून पुढचे सगळे जे आहेत ना, फॉर एक्झाम्पल ग्रीन हा ऍपल साठी, येलो हा बनाना साठी आणि इथून इथे काय आहे स्टार रेड, दॅट मीन्स चेरी, स्ट्रॉबेरी आणि रास्पबेरी हे तिन्ही पण या स्टार रेडच्या अंडर येतात. ओके, so you will get green as apple, yellow as banana and cherry, strawberry, raspberry as red. Okay, this one variable red will store all the remaining cherry, strawberry and raspberry. I will show you the results. You can see it. See, green, apple, yellow, banana आणि रेड, चेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी हे तिन्ही पण लिस्ट मध्ये तुम्हाला भेटलेत. ओके, सो स्टार यूज केल्याने तुम्ही काय करू शकता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ते अनपॅक करू शकता एका व्हेरिएबल मध्ये. समजते? Yes, sir. ओके, आता हे स्टार इथे शेवटी यूज केलंय. व्हॉट इफ वी यूज इट इन बिटवीन? जर मध्ये यूज केला ऍस्टरिस्क तर काय होईल? ओके, एनी गेस याचा रिझल्ट काय असेल? ग्रीन साठी कोणता, स्टार ट्रॉपिक साठी कोणता आणि रेड साठी कोणता? काही अंदाज? Yes, any guess? Green variable will be used for
apple, right. Red will be used for cherry, and tropic will be used for right. Mango, papaya and pineapple या तिन्हींसाठी ट्रॉपिक यूज होईल, म्हणजे लिस्ट मध्ये येतील ते. ओके, I'll show you the results. Here it is. Okay, green, apple, tropic, mango, papaya, pineapple, because we have used star for tropic, and cherry त्यासाठी रेड यूज केलाय. ओके, सो जिथे स्टार आहे तिथे तो आर्बिट्ररी कन्सिडर करतोय. ओके, किती पण असतील, मग इथे तुम्ही अजून जरी ऍड केलेत ना तरी ते पण त्याच्यामध्ये येऊन जातील ट्रॉपिक मध्ये. ओके, फक्त ज्याला स्टार नाहीये त्याचे डेडिकेटेड व्हेरिएबल्स असतील. ओके, म्हणजे ग्रीनला स्टार नव्हता म्हणून ऍपल हा डेडिकेटेड, त्याचा डेडिकेटेड व्हेरिएबल झाला ग्रीन. ओके, रेडला स्टार नव्हता म्हणून तो चेरीचा डेडिकेटेड व्हेरिएबल झाला. ओके, आणि ट्रॉपिकला स्टार होता म्हणून मधले जितके सगळे आहेत ना ते सगळे ट्रॉपिक मध्ये येऊन जातील. ओके, क्लिअर? अनपॅकिंग. ओके, देन लूप थ्रू अ ट्युपल. जसं लिस्ट वरती आपण लूप चालवू शकतो तसंच ट्युपल वरती सुद्धा लूप आपण चालवू शकतो. ओके, सेम मगाचच एक्झाम्पल मी घेतले, ऍपल, बनाना, चेरी. दिस इज माय ट्युपल, and for x in this tuple I have to print this x. So for first iteration value of x will be apple, for second iteration value of x will be banana, and for third iteration value of x will be cherry. Okay, we can also do it using enumerate. Okay, if I try, only difference is that after using enumerate I have to use two variables here. So I use I and x. Okay, where I will be my index of x. So I will print both I and x. Will get in this way: 0 apple, 1 banana, 2 cherry, in this way. Okay, understood? Okay, then there are some tuple operations that we can carry. Okay, ट्युपल मध्ये खूप सारे फंक्शन्स तर नाहीयेत, मेथड्स तर नाहीयेत, बट काही ऑपरेशन्स आहेत जे आपण करू शकतो. दॅट वी विल सी. फर्स्ट इज जॉइनिंग टू ट्युपल्स. ओके, similar to list we can join two tuples by using plus operator, addition operator. Okay, for example, I have this tuple 1 which contains a, b and c. I have tuple 2 which contains 1, 2 and 3, and I am creating third tuple, tuple 3, which is equal to tuple 1 plus tuple 2, and I will get tuple 3 in this way. Okay, merging of tuple 1 and tuple 2. ओके, सो जे आपण एक्सटेंड फंक्शनने करत होतो लिस्ट मध्ये तेच आपण ऍडिशन ऑपरेटरने पण करू शकतोय. ओके, ट्युपल मध्ये पण ऍज वेल एज लिस्ट मध्ये पण. लिस्ट मध्ये पण हे पॉसिबल आहे. ओके, अंडरस्टूड हाऊ टू जॉइन टू ट्युपल्स? Okay, now suppose I have this tuple, empty tuple T2, and this tuple T3, and
if I try to join this T2 and T3, this is also possible. ओके, एक एम्प्टी ट्युपल घेतलंय, दुसरा सिंगल एलिमेंट ट्युपल घेतलंय आणि त्यांना जॉईन करण्याचा प्रयत्न केलाय. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, समजलंय हाऊ टू जॉईन टू ट्युपल्स. Join a null tuple and single element tuple. Then multiply tuples. Okay, so how to multiply the tuple? Suppose I am having this tuple apple, banana, cherry, and I am multiplying this tuple by 2. Okay, I am creating new tuple, my tuple, and I am multiplying that original tuple fruits by 2. My result will be replication of this tuple. ओके, हेच ट्युपल परत एकदा रिपीट होईल. ऍपल बनाना चेरी, ऍपल बनाना चेरी, तेच एलिमेंट्स पुन्हा येतील त्याच्यामध्ये. ओके, अंडरस्टूड दिस. ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन लिस्ट. ओके, लिस्ट मध्ये पण हे पॉसिबल आहे. तुम्हाला एक लिस्ट त्याचीच परत रिप्लिका त्याच्या आतमध्ये घ्यायची असेल तर तुम्ही सिम्पली त्याला मल्टिप्लाय करू शकता. देन ट्युपल मेथड्स. ओके, काउंट आणि इंडेक्स या मेथड्स ट्युपल वरती अप्लाय करू शकतो आपण. ओके, we'll also try other methods if we can do, but these are important. Let's say we have a tuple, my tuple. ओके, आपल्याला माहिती याच्यामध्ये किती आहेत, 6 एलिमेंट्स आहेत. So if I use this count of my tuple, sorry, I must use my tuple dot count. Count of, let's say I want count of apple. Suppose it will be give me count of apple. ओके, सिमिलर टू लिस्ट. लिस्ट मध्ये सुद्धा आपण काउंट फंक्शन यूज करू शकतो. एखाद्या एलिमेंटचा काउंट आपल्याला चेक करायचा असेल त्या ट्युपल मध्ये किती आहे किंवा त्या लिस्ट मध्ये किती आहे, वी कॅन यूज दॅट. ओके, अंडरस्टूड. Yes. देन इंडेक्स. इंडेक्स पण आपण यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल my tuple dot index and I want index of cherry. I will get the index as 2. okay, because cherry म्हणजे हे first occurrence. okay, it returns the index of first occurrence. So first occurrence of cherry is here. okay, so that we can do. Understood. Then let's try to use suppose let's create a tuple first. Tuple 1 आएगा, tuple 1 equals to, we'll create a tuple 1 2 3 4 5. okay, suppose this is my tuple and if I apply some function on this
tuple underscore 1. What happens? It gives me the sum. Okay, so sum function is also, it can be applied on the tuple. Okay, similarly max function can also be applied. You can see max of tuple underscore 1. This is the output. Okay, 5 is understood. Similarly mean can also be used. Mean of, okay, understood. Yes. Now what if I try to sort a tuple? Tuple underscore 1 dot sort. What will be the output? Any guess? Tuple object has no attribute sort because sort is actually trying to modify the elements. Elements ची sequence modify करण्याचा प्रयत्न करते. Okay, so sort is not possible. I'm writing here immutable. Okay, so that you'll get a reminder. And what if I use sorted yes, what will be the output? I will get, because sorted, it does not modify. Okay, we have seen the difference between sort and sorted. सॉर्ट हे परमनंट मॉडिफिकेशन करतं, सॉर्टेड परमनंट नाही करत. ओके, फक्त एक जस्ट तुम्हाला रिझल्ट सॉर्ट करून देतं तुम्हाला. ओके, परमनंट मॉडिफिकेशन नाही करत. सो दिस इज पॉसिबल. सॉर्टेड कॅन बी डन. म्हणजे तुम्हाला जर फॉर लूप मध्ये यूज करायचं असेल ना तर तुम्ही ते करू शकता. ओके, म्हणजे मी असं करू शकतो, फॉर आय इन सॉर्टेड ट्युपल अंडरस्कोर 1 and print I, हे मी करू शकतो. ओके, अंडरस्टूड. ओके, एक रिव्हर्स एक दाखवतो. If I try to reverse this tuple, tuple underscore 1 dot reverse, this is not possible. Okay, why? Again, tuple is immutable. But if I try reversed of tuple underscore 1, this will return an object. And if I try to try it in for loop for I in reversed tuple, print I, yes, I will get a reversed order. Okay, 5 4 3 2 1. कारण रिव्हर्स्ड हे पुन्हा तुम्हाला टेम्पररी रिव्हर्स करून देतं ट्युपल. ओके, जस्ट टू यूज ऑन अ फॉर लूप. अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay, apart from this there are no other methods for tuple. Okay, so it is very simple. There are no methods, no various functions. Okay, जे काही functions आहेत ते लिस्टचेच आहेत.
ओके, ट्युपलचे स्वतःचे असे काही कोणतेही वेगळे फंक्शन नाही किंवा फंक्शन आपण अप्लाय करू शकत नाही किंवा ओके, कारण मॉडिफाय आपण करू शकत नाही. So whatever functions we have, those are of the list only. Okay, any doubt in tuple? Okay, then we'll end this topic here. In next lecture we will see the loops in Python. Okay, so important topic आहे. We'll see for loops and while loops in Python. Okay, thank you all of you. Good night.